what's up everybody? Welcome back to this channel. It's your girl Albertina here, and if you are new here, please hit that subscribe button and join the crew. So today hapa niko na the king of most, MR University. Yeah, he's the most handsome gentleman now in most. Yeah. So tuko naye hapa, tunataka tupige story na yeye, tuambie venye sasa anajifeel. Venye sasa anasikia. Hiyo si rahisi kuwa Mr. Most wewe. Mr. Kenyan University. So acha tuambie majina yake. Okay, naitwa Benson Dubi. Niko year 3 semester 2. Tulikuja tu name for the first time. So umesikia anaitwa Benson? Yep. Yeah, course sasa. Okay, nafanya information science year 2. Year 3 semester 2. Hapo kwa confused tujiko kwa semester gani? Okay, niko year 3. 3.2. 3.2. Yeah. Nafanya information science. Sawa. Information science iko computing. Yeah, computing. Yep. So sasa leo tuko Tuesday. Yeah. So on Friday 22nd of this October tulisikia na tuliona ulianzwa the Mr. Most. Sasa una feel aje about being the Mr. Most right now? Yeah, that okay, that feeling, I'm just feeling okay. Normal. I'm used to this. It's not my first time. It's not the first time winning. Yeah, sure. It's not my first time. Not winning, but contesting. It's not my first time, and it's not like I'm only contesting. This is a shule, but uko nje. So it's something I'm used to. Oh, yep. So umekuwa contest. Na ushawahi win acha hii umewin. Ya kwanza nili contest ya shule. Ya nikakuwa first runners up. Sasa ya pili ndo nimebeba. Hii sasa ndo umebeba the crown sasa. Niko na crown sasa yenyewe. But huko nje bado niko na crowns kiasi yani. Yeah, tuambie moja. Moja nilikuwa first runners up. Yeah. Wapi nilikuwa na contestia nini? Nilikuwa na contest ya cultural Bungoma county. So umetoka ameshasema ametoka Bungoma. Which tribe? I'm a Luya. Luyas, you are winning in the house. Yes, sure. So ni kutoka lini umeanza kujisikia uko na gift as in you can model? To be sincere, haijakuwa kitambo sana. My first time contest ilikuwa last year but 2019. 2019. Niko na best yangu 1.1. Yeah, azi hapana. Before uingie shule. Nilikuwa nishaingia shule already, si kuwa 1.1. Mimi nafaa nikuwe for the year lakini kuna mambo fulani. Ulikushaingia shule? Nilikuwa lakini already nilikuwa shule, like sasa nilikuwa na best yangu anaitwa Devi, the Mr. Most I think 2018. Anaitwa Devi. He was my friend and alintroduce kwa hii game by the way. Big up sana. Na sasa venye uliona na model ukaanza kumodel ama wewe ulisikia yes I can model ama ulikuwa na hiyo nilikuwa na hiyo kitu ndani yangu, but kwanza kitambo like mimi nimeishi tu kutamani lifestyle yao 7 wanaishi. Kwanza kukladi kungara, maisha yao iko tu maisha fit, unaona. So kitu nilikuwa natamani one day nijaribu. So sikuwa na ule msanii za ni support. But sasa venye nilikuja shule nikapata na huyu jamaa akanimpea moral sana, ikabidi sasa niingie. Akanipea support, akaniambia hii kitu unaweza. Mara ya kwanza sasa akaanza kunitrain. Sasa tena ndiye alikuwa trainer. Akaanza kunitrain tukatrain fit. Training sasa tukaanza kutrain. Anatumodelia hapo tuone venye anatufanya. Okay, sawa. Mtukie tune hapo before tumalize. Okay, sawa. Akantrain sasa mara yangu ya kwanza kuingia runway. Sasa ndivyo nikachukua first runners up. Aya, ulisikia sasa as in au give up venye au kwa that Mr. something. Yeah, juu bado sikuwa nimeachieve kitu nilikuwa nataka, na bado kufikia saa hizi bado sija-achieve kitu nataka kwa hii kitu. Unataka kwenda international? Okay, dream yangu ni kuwa siku moja nikuje nikuwe hata Mr. World.
Mr. World International. Yeah, international sure. Yeah, I thought una model tu kujuu umesikia kuna universities na model. Apana. So unaingia tu kumodel. Hapana. Ni passion saizi nishaingia sasa, ni passion kabisa. Na kwa nini unaenda kusomea hizo vitu, hiyo course ya about those things? Okay, hiyo time nilianza, obviously nilikuwa already nishaingia shule, niko na vitu zingine. Hiyo time kile kumodel before you first year. Hiyo kitu iko imenihit. So like venye nilifika shule ndo nikakuwa exposed sana, nikaanza kufuatilia hao models sana. Nikaanza kuangalia lifestyle yao ikanibamba venye yani tu wako tu fit. Makladi. Auski kiwa expensive life. Si expensive. Kama sasa hivi venye umewin. Auski unaweza valia nguo zingine waambiwe na huyo ndio Mr. Monster amevalia hivi. Okay. Okay. Kama ulikuwa unanifuatilia kwanza kitambo. Nimekuwa tu msea kungara, so unaona. So hata sasa hivi una pressure. Sina pressure. Juu watu wamenizoea hivi by the way. Most of them. Sasa marafiki zako venye uliwin hiyo Friday, as in tuseme kuna mtu mwenye mlikuwa mna model hapo na yeye rafiki yako? Yeah, most of them. Na walisikiaje venye uliwashinda kama hivi? Okay. Kuna wenye walikuwa na grant na wewe watu umeshinda kwa washinda kama hiyo? Hapana, kitu ya kwanza. First runners up, second runners up. Kuna anaitwa Sankara, kuna mwingine anaitwa Gari. Like hata ukiwauliza mimi ni ule msee, walikuwa tu sure nitajukua juu bado mimi nilikuwa okay, ilikuwa first time yao. So mimi nile nilikuwa nawasaidia kutrain nini like nilikuwa na train full time. So walikuwa tu impressed. Juu si ati nilikuwa najitakia like unakosa kuwafunza vitu zingine. Mimi nilikuwa nawafunza kila kitu yenye najua. Au kwa selfish? Yeah, si kwa selfish that is. So venye tulienda hapo wakafanya vitu nilifunza, pia mimi nikafanya zangu ikakuwa nimewin. So venye niliwin, walifeel too fit. Na ulisikia watu wengine hapo venye nilisikia mtu kama na vote ndo? Kuna watu walivote wakasema as in hiyo haikuwa favor. Hapana. Au kushinda kwa sababu as in ulifanyia favor na hao majaji. Hapana. Hakukuwa na kitu. Walikubali tu wote. Walikubali. Hadi marafiki wako wa home walisikia fiti. Walisikia fiti. Kwanza mabeshte wangu wote. Kuna almost walikuwa na expect. Juu ni kitu nilikuwa nimeshawa promise na nikuambia hii kitu mara ya kwanza venye nilipata first runners up, nikasema nikienda sasa naenda kupiga zoezi, unaona? Sasa nikaenda kuweka everything in it. So walikuwa na expect, nilikuwa nishawa promise, like ushawa promise hii kitu naenda kuwaletea. So lazima ungetia bidii. Lazima ningefanya. Hata ungefikiria hiyo negative yote ya kutoshinda. Hiyo iko pati yangu. Hapo naye siwezi kutanganya. Nilikuwa 100% wa family members wanajua na model. Mamangu anajua. Anajua ile shinda sasa. Anajua, alifurahi sana aunti yangu kwanza. Hakuwa anajua though, alistuka venye niliweka status akasema, handsome, kumbe unaweza fanya hizo vitu. Nikamwambia sasa inaifanya niko na passion. Yeah, sure. Sasa wanasikia fiti sasa. Au wakambii maybe unaweza acha kusoma kenye unasoma uende kusomea modeling. Hapana. Unajua sasa hizo ni vitu two different things, unaona. Masomo lazima hizo paper tukue nazo. Alafu bado tufanye hizo shughuli zingine. Sasa unawezaje ambia watu wenyewe wana model they are maybe wanasemanga ku model ni ngumu na baby wanataka ku model wao wenyewe. Tuseme the young models. Tuwaite tu hivyo. Yeah, young models si advice naweza wapea. Hiki kitu kwanza siwezi mu-advise ati ni rahisi. Juu nikimwambia ati ni rahisi, atakuja na ile like ako hapo hivyo, I work hard. Hiki kitu inataka work hard. Like ukue serious na hiki kama unataka kuifanya, lazima ukue tu serious. Uko make sure una train fiti, kutrain mimi nime-maintain kutrain, that's why unaona works zangu mimi ziko perfect. Like vitu mimi nafanya juu nafanyanga zoezi. Venye niliamua ni hiki kitu ni hivyo. So nafanyanga everything, na put in everything. So what do you need to model? Yeah, what do you need? From inside and from outside? Inside? I'll talk about inside juu. Mtu yote anaweza model physically. Yeah. Like venye uko hata wewe unaweza model. Mtu yote wanaangaliangwa sana ndio wanaambiwa warefu wakonde. Wanaume hawaangalii. Hapana, hata madem si ati lazima ukue mkonde. Lakini wengi wao wenye wanawinning sana ni warefu. Kuna nini? Kuna hata hizo nini za hizo post fulani kama za chabi, za kavi, hizo za watu wamenona. Hizo ni models. Hizo bado ni model. So hata kama kuna mwili gani unaweza model. Anybody can do that. Yeah, talk about inside now. Inside lazima tu kuwe na passion. Passion and courage. Courage, determination. Model kuna watu wengi. Determination, courage. Kwanza courage
courage inataka courage. Hiyo ni unajitafutia mwenyewe. Hakuna mtu atakuja kufunza about courage. Hiyo ni mwenyewe ukuje ukae chini useme hii kitu unaitaka. Unafaa ufanyaje, unaona? Hakuna mtu anaweza kuja kuambia ati ukitaka kuwa na courage ufanye hii na hii na hii. Hakuna. So ishi ku affect academically. Academics. Not really. Juu ni kitu nakujanga once in a while. Alafu most of the time maybe hizo zenye nafanya nje, maybe kama siko shule. Or ni kitu ina happen maybe one weekend. Already kutrain nisha train, so even as I was saying kitu nataka kama from the inside. You need to have determination, like when nimesema hakuna mtu determination alafu kuwe na courage ya kuface watu. Si rahisi juu unaona venye hiyo crowd iko hivyo. Unaweza fika hapo hivyo kukue confused vibaya sana, ushindi unafaa kufanya nini, unaona? So this umeamua kwenda Mr. Kenya? Mr. Kenya, yeah. So far sasa sija decide anything. Na ukisikia mitano za Kenya saizi on Saturday by there I'm having an event na wakaribisha Pluto. Mr. Campuses. Nishamaliza, niliendanga auditions kitambo. Oh, ukapita? Auditions. Ilikuwa lini? Ilikuwa last month I think. Oh, so mnaendanga pia audition. Mimi nafikiria mnaenda kuregister alafu mna auditions na kwanga kama mko wengi like creation hiyo number. So what do you think wanaangalianga kwa auditions? Skills? Just skills, work, determination na courage yako, kuwe confident. Yeah, sure. So Saturday tunaenda Saturday on ilikuwa lini? Itakuwa on 30th. Tutakuwa Elsa pale. Vibaya sana. Elsa pale Meru. Meru town. Yeah, sure. Yeah, tunakuwish all the best. Ukatuletea pia hiyo Mr. Campuses. Yeah, that's crown. Sashe. Yeah. So last and not the least, najua mnangojea hii sana. Are you dating? Dating. Hiyo nayo tunataka tuchome. Hiyo najua nyinyi wasewa mnaitanga aje? Wasewa wale tunataka uambie watu wa Meru, wasichana tunajua hapa umeanza ku-DM kidogo. Utuambie kama umeanza ku-DM huko Meru. Hiyo mcheze chini kwanza. For now siwezi sema. Hiyo siwezi sema for now. Siko sure. Ati uko sure. Lakini wewe kwani unjijui? The reason why sikwambia nasema si uko sure. Mambo haziendi vizuri. Mambo haziko tu. So tusiharibu. Kucheza chini. Maybe ninataka kutafuta mama sasa nitolie. Huwezi jua. Unaweza tuambia kwa hold? Mimi ni mzee. Yaje sasa. Unakaa below 25 tuambie hapo ni next month na turn 26 by the way. Next month. Yep. Yeah, that's good. Yeah. Tunakuwish all the best in your modeling journey as team Albertina. So you uendelee kumodel fiti na ushinde. By the way nimemtafuta sana. Big up by the way to Jack, ndiye amenipea namba yake. So si wanaambia watu nini? Ambia watu subscribe basi. Okay. Kwa channel yangu. Okay, sawa. Hello, it has been nice meeting Albertina. Namjua Katina. Tina. Yeah, sure. Mwende kwa YouTube channel yake msubscribe. Yeah, hapo tu chini. Be blessed. Sure. Be blessed. So, bye guys. Now nitatafuta Miss Most kama nitampata. Link na yeye utampata kwa sisi. Sawa, tukimpata tunamleta. Yeah. So, tune in for the next videos. Bye. See you.